Already there is a committee that is working under the Ministry of Agriculture. It's a joint committee which has got the president of the herdsmen, the Fulani Herdsmen Association in Ghana. Their president is a member of this committee that is working with the minister, under the Minister of Agriculture. The joint committee seeing how we can work to make sure that these kraals, these ranches are built quickly and that they work, and all that is associated. I would like one or two of you to be on that committee. You decide for yourself who you want. Then everybody is there. The herdsmen are there, you are there, government is there. We have a cooperative little group that can then go about making sure that in future, this industry, if all of us we put our mind to it, it's a big industry for Ghana. Cattle ranching. There's a lot of money in it for everybody, for the ranchers, for the herdsmen, for the people working in it, if we organize ourselves well. And that is why we want to start with the ranchers, so that we have secure places for grazing for the cattle. They have access to water, to feed, medical assistance, all of that will be part and parcel of it. If we are able to begin to develop in this way, very soon, the meat industry that will develop out of there will bring a lot of jobs and wealth to a lot of people in Ghana. We hear lawmakers charge locals to take arms against the Fulanis. Are being killed, women are being raped. Are you happy about that? Yeah, you are not happy. Thank you very much. So if you are not happy, and then you have requested that the soldiers will go there, and then they rain bullets on the soldiers. Cattle are attacking soldiers, and you say we should stay for them to come and attack. Even Jesus Christ never knelt down and prayed that God forgive them, or they don't know what they are doing, when he saw that the people were trading in his father's house. So it is not for the soldier to wait for cattle to come and kill him, or for Fulani man to come and fire at him and kill him. He wouldn't be able to defend you later. The current situation is that they are raping the women of Agogo. They are killing the farmers of Agogo, and we need to save them. Often, we hear killings on local people by Fulani herdsmen. Herdsmen announce cattle farmers, because for instance, a galamsey issue. Uko village bi oba se nipa baako tribe baako kwa na omuti sa village ono e na omo yesa adwuma no, but omo pe man news omo ka say illegal miners. Omo mention say bi afantifo illegal mining na ashantifo illegal mining. But when it comes to cattle nantwe asema na omo ha specific on the Fulani, say Fulani herdsmen, Fulani meanwhile, organization where cattle farmers we Gonjes Dagombes different tribe. Ashantis krawo nantri. Uko baby to sell Voltas here. Ubeko a whole area. Fulani ni ba kupo ni ho so nantri wo ho. Voltarians no man omunya omusho mo nantri wo ho. And so e news here no mo si Fulani for us only the Fulanis ena omunya nantri wo Ghana, the whole Ghana. Enti omunjai tribal attacking, omunjai edin attacking. Sometimes it's annoying. What hears on radio stations for more man user. Meanwhile, Fulani for them it brings a problem because omo create hatred. Obibra want Fulani dinda, but apa radio issue ena diadi. Osisi a man for any Fulani for so. Mitika no be ebe ya Fulani for me and that person no. This area will end up at police station. Wow, enti sa edino omunya se nantri for omunya wo kana wo kase omunya nantri kwa attack baby. Me I won't fight you, but if you use the name Fulani, I'll fight you. The head of security in this country led and attacked the Fulanis with their utterances, which enabled the locals to attack the Fulanis. But come to think of this, who speaks for the Fulanis when they are the victim? Who believes them if they are the ones being attacked? Are the Fulanis better than us?
No, sir. Can they shoot better than us? No, sir. Can they do the military and police job more than us? No, sir. They say they are guerrilla tactics, they are guerrilla fighters, and they are going to ambush you and shoot you. Please, I beg you in the name of God, nobody should die in the bush as a police or a soldier or whatever. We are going back with our number and come back with our number. And to be safe, if you see anybody holding arms want to attempt you, please don't waste time. Abin da ya fara wajen nan kaman cikin shekaran da muka shiga ba mu kai karshen shiga ba. Mutane mu da aka kashe wajen nan mutane da na sani kaman mutane 16 da aka kashe su a wannan unguwa. Gaskiya ne insha Allah wajen nan dai ba ka ganewa ainihin abin da ya faru wajen nan. Kawai ni 'yan garin nan sun tashi su yi farautan zuwa a kashe shanaye a kashe hulawa don shi baka samun ainihin ga abin da mutane nan ga abin da suka aikata da ya zama ne kaman abin da ya kai har ya tada hankalinsu za su je su kashe hulani ko dabbobinsu don shi wanda zai ce ma kaman ga abin da ya faru wajen nan duka tun da muka fara wannan kesi har zuwa yau ba mu samu wani ya zo ya ce kaman an bata mai kaya ba mu samu wani ya zo ya ce kaman ga hulani abin da ya yi ba. Kawai ni dai a ce muna kaman mu zo an kashe hulani kaza an kashe shanu kaza wajen nan mu je mu report police station a kai gawa a aje daga mortuary doctor ya zo ya duba a dai a yi biso har zuwa yau abin nan tafiya yake yi ba ragawa ake yi ba. Gaskiya report mun kai don mutanen ma mun te daga Nsuta assembly DC nan ya cira su kaman su 3 ciran da yayin nan duka su mutane da kansu ba su zo ba amma mu munti kuma police muka ce aka yi report aka busa gawan nan aka kare bayan an bisa gawan an kare ba wanda zaka je kamar an kama mutum kaza an kama mutum kaza kuma kullun karuwa yake yi banda wannan mun yi meeting na bare mun an cira hullawan mu meeting daga anan ga garin mu Manfo an yi abin da ya kamata a yi duka. DC ya yi magana, komanda ya yi magana, kuma kullum karuwa yake yi ba abin da yake ragawa ba. Amma ni da gani na saraken garin da kansu sun san da zaman wannan abu. Don sarki ke ce da mai gona, ke ce da mai ciwon shanu. Mu duka mun zo mun roki fili ne muka zauna. To me yasa kullum kana ji ana kashin hullawa ba ka iya ka cira manoman ka gwada musu gaskiya ga abin da ke tafiya in ba a bari ba shi dai kun bari muni wuri don ba mu son tashin hankali in muka yi magana kullum abin da ake yi shi no ake yi sarakan garin da ba wanda ya bude bakin shi ya gwada muna kaman ga abin da yayi kamata mu yi ga abin da ya kamata yi don shi karuwa ake yi don shi da sanin sarakan wannan a gari sun san da zama. It is a story of the Fulbes in a village called Esreso, sited in the Kwaman Nsuta district of the Ashanti region, where for the past 10 months, 10 lives have been lost mysteriously without a trace and over 100 cows stolen and killed. The Pan-African Documentary Department took the story, went into the bush and spoke to the Fulbes. A butcher named Al-Hassan, whose cows were stolen, took us to where one of the Fulanis was killed recently, and that is the 9th person in just 9 months. Tiefo ne ahwefo nipa a mo firi kwama asire so asuo nwunu ene akantansu a mo ba ya mo ba
ye Fulani ni bone ekum no efa enam ene ne niama koye baabi a omukum no eho ne firi a ye koya ye ko baabi a omukum aboa no baako aboa no na onyem one ne mmabe mienu kura enie baabi a omukum no a omuyi ne yam na de ne toilet ne gu ya omosesa anam no baabi baako ni we ye sa aboa no na onyem no na yi ne twa no ebini aboa no etwa ne nan ne na de nyina ne egu ha ya ye de ayi aba ekekan enie na de adwumade a omudi ye no na ohwe ha soso a etu aboba na omototo ye no ebi ne ayi ne bi ne gu ha no etu aboba ne bi ne deda ewura mu ha no ebi nie ana ofiri hon soso a na wo sa akọ baabi mienu a etoso a omo sa kum aboa no no omo efa na time bia na omo abetete wuram ti moa ni pia na kyese omo eye akum moa no na omo sesa nam no nti ahasoso ye baabi a etoso mienu a omo ye sa adwumadie no a aboa na otoso mienu no hoso na ye kro no ohwe ahase soso a baabi a etoso mienu nso ni ohwe baabi omo hwie ne yemu ade no guye the toilet no ene ohwe ha moja baabi omo sesa anam ne hwie moja no efire guye eno no na ohwe a haya no mo so anam ne fae na ohwe ekwai so ada haya aha ena omo so anam no ede fae ya kokopie kwai na baabi a eben a komo befa no omo amfa ho nti omo fa mu a de koi ekosi kwai mu ohwe a nti baabi a na omo susu se ye betimi aba na ye ne omo behia entempa na se bia ye hu se wei ana wei no omo amfa ho omo sa bo omo kwan tu baabi foforo nti ohwe a baabi omo faaye no eno amu ne enam yi tinam no omo yoye no omo anyi ne wede no omo tutu ne sere ne abasa saa na omo de pan ne ade eso aye ade fa mu saa ade kopie kwai ne mu na kwai no omo ja we ne to omo chi baabi a etia no na omo bofa kwai bi mu saa ade konti wo hwe a kwai no eno amu ne enam yi. The team met with the only person who was with the deceased Fulani, and he narrated the story of how they were ambushed on that faithful morning. Na ye omudidi saman boy amfana say no pateti mjano pateti 7:30 no omubai chombai no na meni Fulani ni donkun meni na te edwe bi ase te hosa na mi ntwi wo se wonu so die wo se enso ne na ntwi na ni kire die side no mundidi nko omakuru our side dabi ne die na ni ehwe die side ti ya tibia ase sana na ntwe baako nso wo hwe baby di ono wombo na ni pre ono so won firi ho na me ka kire no se ma yan sore na nso na ntwe na hwe ha no njindi ti ya sore ya na mi na ntwe na ere akọ manim na me se mi na ntwe ko anim ndimi ere mi di kan ahwe anim ho na ono se mfufu a no si you ti am fan se ma nkokora be ha ni efi edan na etu sunye na ntwe ni nyina ere edwane pete no no susu edwane sane down baby e ko na oda onu edwane fa ho na me so edwane fro mfinfi am fan me fa mfinfi ma nkoso ruze edwane mfinfi no fa down di metise tu no etoto san me de me frɛ na ntwe no
na me ndwe no wo fra mo te kasa ti me fra mo mu di machi sama yako ebo bi wa animu wo ye fra ho titan e wona me ko gina ti me ko gina me fa aje ke kwan so e wa me di ndwe ne ba fi ti me ba ya no na me se anu nkɔhwɛ de na me nam no ni buo mu so wono so ba fia mi kɔɛ no na wono mbae ne ntwi na aba nso so ebi ba ebi ya bo bi tu na mo de ba view mo ba wo mo. Al-Hassan tried his best to show us how the culprit outsmarted the security forces by not leaving a simple trace after committing the crime. Upie ekwan ba bi omo be si yesu a omo odwumadie bi omudi omo apie si kwan ni mu no se obi be hu omo four steps na hu se ha na omo fa ayenti no na omo twadua bi a ewura wo so ma menye example enkire se de omo ye no omo bu dua bi ti se ya na omo de atofom se omo four steps ne beba no na omo kɔ ni nyina na omo twura ni se na kata four steps ne so se de be ya unhu se enipa na obaye no omo fa ha ana omo fa ha sa de kopie omo nkwanta omo de mbane se le be obi nhu se omo fa ha ntima eni omo na mo na chi se ya o ena omo twura no sa no omo de akomane ekwan no a kase no no omo amane kwan fa na che se efiri ha se ekode omo sa to wuram e de omo fie no saa no omo ye no eye papa ye omo kunu na no fiada ne 2 weeks eka ho a nipa baako 9 ena omo kum de bia se police fo wo nsuta be ye ya dance fo a omo find out no omo mise omo hwe se nipa dodo sen ena de bia eye a ne ye de akosie omo e wo mampon nti mpanifo mo nyina mo hwe bi na mo mfa mo no ntum bi na yenhwe yefa yie ntuyi because Ghana ha mra wa ha obia ntimi nya de opɛ na omfa no hu nkodi se wo sɔre na wo yesa na me sɔre me yesa ɛde na de bɛba emfa sumdue ma nti yesere mpanimfo se ɔmo ka bi ewo mu no ɔmo mfa ɔmo no ntum na ɔmo hwɛ na yemfa yie ntuyi asumdue de bibia ni ho ne asumdue se yete yente ne bɔne de bia na ɔmo aye de bia na ɔmo aye yente hwe enti na mpanimfo wo de aduru moanim no. The victims of the attacks by the locals narrated their stories, the constant attacks on them, and fears they lived with every day. Ye ko ho no omo si ye hu omo a ye ni momu na ye si ye hu omo a ye ni momu na omo si ye be ye dan asisi afa de kwan akochi omo na omo si dise ye dan dise ye bra rum nsuta abatena sa twa omo ye hu omo dwo ha na ya kakire omo na ya frɛ omo na omo baki omo mako se 3 times manhu omo abana man so ye mantimi anko bi ni kire na omo sa ye omo ye na enya ba ko enya menu na me kura na me tuwe kakara but me nu afo ni gere omo da se wa ye ti ha na sisi ade yesuru na kure de sisi ade yesuru but nipa dabia obayewa na wontimi ye ne bedia ayese wosuru ni boa enti se ye de yesuru omo ya nya omo kwan dia na penyinfo betimi agira omo so a na ye master fo no dia na omo betimi agira boa ye dia na kure yesu adie no aburu ye ho de so enti ye de suru de ompa yesu ompa ye nim dia na omo kita na kure dia na ye ne de e korofo ne se no dia na omo betaka ye ne de yese omo de omo ye ntimi anye omo bi na omo ye sa omo anya omo anki omo anye omo hwe aye de ye nkorofo de na ye ti ha ne de ye hu de na ye betimi aye den aye ye ni hwe but aye se ye beki omo de ya ye sa ye nyanki omo de but omo da se kasa se omo be ye da bia omo kasa se da ba ko omo be sura aku Fulani fo de na omo ti ha ni nyina omo ko sa samne de da bia omo ka ye tini nyina
na omuka na nipa korona wangina wonim se ka se asama sembe kuwa dia wonim dia na betimi akira but yeti omu voice say na omuka sa asamne di ya ko ka kire penyi fo na omu se omu be hwekwe kwan aki omu akosi ende ya ntifi omu anki omu na omu da se yesa adwumane di enya mene enya mensa enya mbinunu ade na omu aye na aburuso but dia na ye fa ye lai ha akosu wode yemfan akosi prodo side ho ya kan ye Fulani baako nai busu baako nai na omuku enya bibia omunwa omukongo mafono omunwa na omuku ye saju onya obia omuna omuye imina yeti haike yene omu yeti haike nyesisia but sisia na omu so asi suse omu njai yene omu so ya ye omu fi to wallahi min kan wonnon dula tan ko woni non dul tan non dali tan min ka falle pama me no be pian tan ko piyata fo ha onedi doggo wali tay kan do dalim do bi doggan do doggu sedde kon don jago be fukke lawol to on don juufi kan jon ko fi kam ne doggu sankiti ko jom boy mi fu be garbi tewri kan finki ay amma ha ben kay mi andira mi ko juumi fu anda amande jotti juumi be dali fu no andi ke an be wadi amma mi anda inde ma amma goto kan no andi inde mu no wi e mes on ka jeeki mi wad on kan no andi inde nokku fu no be juulu gol gan ni be juuli kay ko be panno kam no be cankiti jonka ko be cankidi fu ndem be kebi be an be nawni kan de to wallahi ko hedde banda dunni apama no nawa kan jonka min kay wala fu ko juul kan hana tan be tinno be nanga be to ayebe jamika jamika mi halni be binde derol ande me masam yaade to be nangam han be buytan golli mabbe bonde den ka ko gaddum ka anduna dum ka woda be kalkilantake be gattake bay goto be gattan no be torda annayi bul to illa reddo ko kan idi be itti jonka kan jeddini annatno ka minka to wallahi be ko kikan derol go amma mi famata ko be gatti don tam on don kay to jonka ni ka wala fuko wa jonka kambe be tin kawon bi sadde no wadi to don be adi malfa dote malfa be piano pian fa yi yanna wala hollube dote hollu ne din legal baloni be pelli ne capantati e didi tete tu to tan so di motel heede be adi be duppi cuudi du tay million jan sappo e joni woni sakosi be adi nden ko be nawni kan ko alasan adi kan ya docteur man ko to ko nden ko alasan e jodi do Boubacar wadi den tawi be don warde police en be nanga ko watta yimbe jeenayo ko nanga fu min jaari be kootu weeti fu no min jaa kootu min jeenay nga fami ngal min joppi odi do mani baadi du sappo e jeddi be nangi nyande mo be dillidi ko min jodi do du kananki no andani mi mawbe wadi jowti kananki fu no andani ko min jodi odi do min jodi do kambe no min cottira do to caggal mo ngadi nedin ori yeyto heddo be pelli gadi ne tati cawdi be balli ne mawdi to be pelluno ko lu alasan min jehi to min jotti to min taybe le no be gondo min jami be bi kananki mabbe wi be pellaneydi min dey fa min jotti wur kananki o wi kam wi be pelladi tay min jeyani goddi men ngabe dey be cappi min kambe wali to ay min jillande to arande haala kam wada enen ngani ka do non ka de inira kan ka watiri no be adi ne din do be toppiti be adi tewji din jonka hollumo kam ya tamado dima woni wodi kaadi gane fu no wodum don ke fu ay yonka ne di ni waddi do mi heedi do ene ami amma wuro ben ka fu maw ben ka fu wuro ben tamade woni. One thing we sensed from talking to them is that they want to live in peace and do their work. They want to stay in harmony with their friends in the community. Mi de diana hamisi siase penyin fono o mu hwe kwen diana o mu be fana sunjemba yentem sunjenu susu abe ba de se yeki o mu yanki o mu de o mun jaye ana kurede but nipa wo yewa na won yenu a won jawo mi de diana me sira penyin fono sei o mu hwe kwen diana o betimi afa yeden aki o mu
kenya saa de o man jae yesu so yan hu bebia na ye o yesu so ye ti ha ke nya sisi a ye nim bebia no so ye betimi afiri ha akọ ha na ye ti ha sisi nya sisi a bim kura ye ba hanana bisa ba o mu kire kura ha na o mu tuye o enti ye de o mu befa o mu hodon kwa apam ye de ye nim danga be me de pan senka ye nyomo chiwo mo ye nyami pa mi asa kura chiwo ne se nyomo akura ye de lettre ke kura ki kiwo ma ya de o me de o me fo mo ye sana ba na mani di on pa ti se na papa ne ma mu nyina me to mo nchen na mi feelings ni atenka mi nya me nya bibio je si a me ko bushi aba fe na me ko nzu abe ya aduane de na papa de ma me ye ma me na me kai aje si a me ntene nchen e me ya pa to jonka e minka go jidum de be tinno ni jonka be keba ben be balla den ke wallahi no torita ini ka woda sabu ani en golla en kalkinanta be bay goto go torden be wala mo fu e gollal mum woni to jonka ane ga kalten ko hewdi be fu masa men ni kollitella jonka masa men tinno jonka dal no wadi wallahi ka ikedi de banda de ka toror kan sanne. One of the victims spoke passionately about staying together and hope no attack will befall them again. Minga wala fu mi ta hunde Allah wala to ki poka gadi be jayna dum. Everything stopped exactly 35 minutes. He became lifeless. He was so lovely. He was more like a comedian among his friends. Imagine the smile he would take away. Upon constant calls from the Nkwaman Nsuta District Police Head, we managed to retrieve the corpse from the bush. He was taken to the morgue in a tricycle, and the dead body was deposited at the Ashanti Mampong Government Hospital. His friends were at the hospital before we arrived. Love once shattered, brothers wailing. We left the hospital thinking about his 2 wives, his 5 children, with one of them just 3 months old. It was a very sad morning the day after he was killed. We sat down with the brother and he spoke to us how all these attacks began. Even the lands the locals farmed on belonged to them. Yanzu ya fara kaskashen na ya fara ya kai sakara 3 ana kashe kaman faran shi dai farko dai kaman lokacin da votu ya kusa sun ka kashe muna sanu, sun ka kone gidajenmu, sun ka ɗoci motonmu, suna ɗoci nama suna kai gidansu, sun kwase ragunanmu duka sun ka kwase kaman lokacin da kusa da votun na kaman 2000 nawa kenan. To lokacin nan sun ka fara muna, in ba haka ba mu gani abin da muka yi su, haske ba mu boye muna zama nan. Lokacin da mun zo nan ga mun gaya sarki wanda ya rasu na ba wanda ana zama yau nan. To hali sarkin nan ya zo ya rasu, wangame mun gaishe shi, mun gaya misi komi, ya gaya muna abin da za mu bida mu ba shi. Mun bida mun ba umman shi shine sarkin gari, ko ba ka gane ba, shine sarkin gari. Abinda ya ce na mun bida mun ba shi, amma konkon ba wannan dajin nan duka ba su bar mu ba. Ana kashe muna mutane, ana kashe muna sanu, ana doki sanun nan ana ana sayar, ana ki wani ana sayar wani. Haka ne kullum suna yi muna. Ba mu sani mai abinda mun ka yi ba mu yi shi komai mai. Parce que filin mai sarki ya sani zaman filin na mun saye ne, mun sai filin na. To hali dajin na
dazin kongon bawan na wurin da suke nan mun sai 5 acres mun ba su suna noma akwai filin yanzu akwai takarda ni da alasan mun tai kotu mun buga takardan nan duka suna nan ba mu sani suna kase muna kore mu kwase filin wannan da ba mu sani ba yanzu fulana wanda an ka kase sakaranga ya kai 8 wanga ya kara 9 kenan ana kase muna ana kase wanga kanina ne umma guda baba guda ya mutu an kashe shi jiya ya bari yara 5 da mata 2 suna garin yanzu jiya ina tamale na an kole an kaya mi to na tashi kaman 5 yanzu ne na zo nan na iske ka kace yi magana saboda shi ne muna roko gwamnati ya tanye mu mai mutane ne ba dabobi ba a cikin abinda sarautan kasa ya ce mu biya duka muna biya ka gane ko to sarki abinda ya ce mu bashi duka muna bashi to filin nan wurin da sanunmu yake nan ka ta duka ka gani mu ne mun ka gina mun buga kemsi mun yi gadi sanu ana wurin to mun sai 8 acres wurin sase wura mun shine ya doke mu ya kai mu manfo mun buga takarda duka ana hannu alasan yanzu to yanzu wuri filinka ana kase mutanenka ana kase dabobinka kullum yaya kun gani ka sani ba mu da karfi kenan saboda su waɗanda suna yin nan su mai kaman inda muke nan su mai sun fita wani wuri ne sun ka zo suna zama mu mai mun fita wani wuri mun ka zo mun sai filin mu muna zama ka gane ko to yanzu ga gasi suna abinda sun ka yi muna ko jiya ba rana aljuma 2 kenan sun kase guda fulanin guda sunan shi sita ka gani jiya mai an kase dauda ya kanina ne umma guda baba guda to saboda shi na zo na iske ka nan na ce ka ce yi magana na yi magana da magana mu ya ta yi kotu lokacin da an ka kashe sanun nan ya ta yi kotu hal yanzu takardunan nan duka ana wuri mun bi ana ce polisi ana ce kaman ba mu bi kotu kullum muna zuwan mun bi ka bi sakara biyu ba ka gani takardanka an fita an ba geje yaya za ka bi ka sani dai wannan da gaskiya ba shi wurin ka bi sakara biyu kana tahiya ko rana guda ba a daga takardanka an ba geje ka sani ba su so maganan na yi mun sani dai manya ne ana zama wurin zama bisan maganan mu saboda si suna yi haka. Utterances has led to civil wars, separated families, and contributed to people going into exile. Are the Fulanis better than us? No, sir. Can they shoot better than us? No, sir. Can they do the military and police job more than us? No, sir. They say they are guerrilla tactics, they are guerrilla fighters, and they are going to ambush you and shoot you. People at Agogo are being killed, women are being raped. Are you happy about that? Yeah, you are not happy. Thank you very much. So if you are not happy, and then you have requested that the soldiers will go there, and then they rain bullets on the soldiers. 46 people have been killed because of Fulani people. For how long are we going to live in a sovereign state like Ghana? So we are telling the authorities that he should immediately call the national security to implement the court order. You don't solve problems by inciting the entire nation against one tribe. In case you don't know, every tribe has a scholar and every tribe has an armed robber. The brother emphasized the need for unity among all tribes and passionately appealed for government intervention. To wallahi wannan dai mun bi police kullum muna bi ba mu sani abinda ina tsakanin mu da police ba. Saboda abinda sun ka yi duka muna tai muna ga police. Su ne ba su yi inda law yayi kamata yayi ba. In ba haka ba sabila da bai kamata ana rika bindigoji
ana kashe mutane, ana kashe dabobi. Ku police kun sani mutanen nan suna da bindigogi, mu ba mu da bindiga, su ne saboda sai sun sani ba mu da bindiga saboda sai suna yi muna haka. In dai sun sani muna da bindiga, suna da bindiga, wallahi ba mu tsoron su. Me za mu tsoron su? Amma muna so gwamnati law saboda sai ba mu so mu rika bindiga. Mun tama kaman in mun rika bindiga ba mu rika bindiga, police zai duba mu. Mu da sabila mutanen nan duka mu duka daya ne. So gane inda su ce da siyunna suna vote na mu me muna vote. Mu me nan gane an ka haifi mu. Aske tamale mu an ka haifi mu. An ba mu hanya me mun zo mun zauna nan. In ba a ba mu hanya ba mu zauna. Inda ya karo ku sarki mai yayi kamata ya gane inda suna yana duba suna a duba mu me haka. Mu duka mutanen si ne. Sarki an ce shi me ya doci mutanen si ayi kaman yaran si. Wanga yaranka in wanga ya yi wanga mugu duka yayi kamata ka gaya wanga ka yi mugu abinda ka yi na bai da kyau ba. Amma ka zo ka ana kashe ka dabobinka ana kashe shi kullum, kun sani da wannan dai bai yi. Ana gaya musu dai ba zama in dai mun tare wuri guda muna zama ba, kowa ya gane kasan nan, kowa ya zauna da lafiya, ya ka duba gonanka, wanga mai ya duba sahanunsu. Fulanawa su duba sahanunsu da kyau, wanga mai ya duba mutanen mun nan su duba gonakinsu. Kaman zaman duniya dai kowa sai ya hankuri. In hankuri ba shi duka bai da kyau. Zaman duniya an ce hankuri ne zaman duniya. Makauta dai sai kowa ya yi hankuri. In ba haka ba bai yi. Duniya dai paske in dai kana ci yanzu tuwo kana so akwai nama cikin miyanka. Fulani ina rika nama, kai me kana rika tuwo ko yaya? In suna ci yanzu tuwo duka suna so kaman akwai nama cikin miyan nan. Haka na ne ni dai na gani. Gwamnati mai su saya su yi hukuma su gane mutane Fulanawa da Konkombawa da Dogombawa da Asanti da duka umma guda baban guda ne. In mun zama juna duka kowa ya gyara bukatan wani. Inda muna zaman nan suna sai sanunmu ana yanka suna sai suna ci. Nono me suna zo wurinmu suna sai suna sa. Mu me inda ba mu da masara muna ta wurinsu muna sai masara muna ci. In ba zaman tare duka bai yi. Haka ne na gani. Oh, you, the way you broke her heart and shattered her life with your empty promises and biggest lies. The trust is gone and the hope is lost forever. The feeling of emptiness and the pain of being alone never leaves her heart. She is living a life of heartache and despair, for you broke her heart and shattered her life. Talking to The Voice, she counts how this is a blow to her and the children. The purpose of this documentary by Pan-African Television is to analyze stereotypes and prejudice of Fulani pastoralists as they have become an important part of national and local community policies and discourses. A crime is a crime. In our prison, every tribe, religion,
color, and etc. is represented. Allah abin nake so a yi muna ne yanzu ga yin jefa da kowane lokaci muna karkashin hukuma mu ba mu so a ce kaman za a rama don za a rama nan ba zai kawo muna kwanciyar hankali a kasan gaba don ya zama fadan kabila da kabila kuma bai yi don ke in ka iya kanka wani bai iya kan shi ba don shi muna so gwamnati ya tashi saya wannan abu da ke tafiya in bai ji ba ya tashi ya saya gwamnati da ke kasan ya tashi ya saya ya bari a muma a yi muna siro don mun san kamar an ce police da abin ga duka kowa ana sire shi ne ba zabewa kabilan ga a ce kamar wanga ake sirewa wanga ne ba sirewa amma yanzu da gani abin da ake yi ma kabilan mun nan kamar reni ne ba wai wani abu ba reni ne don ba cire mutane guda kowane lokaci ana zuwa ana farautansu ana kashe su a kace dukiyansu a kwashi a tedi shi don shi abin da muke so gwamnati ya tashi ya saya kai zo ya kawo muna fitina cikin kasa ya tashi ya saya ya bar security su yi tight ya so a stop wannan problem in ba haka nan ba mu duka ba abin da zamu ji dadin zaman mu bane. The team bid farewell to Kwaman Nsuta with so many questions yet unanswered, with many family livelihoods shattered, and yet the authority has done little to bring the culprit to book. Fulani cattle herders have always faced a lot of challenges. Many young people are expected to take care of their animals from a relatively young age. Now, many of them are being called terrorists too. Mm-hmm.